Kapitel 61, Unterstromungen. Übersetzer, Kongpit wenn dies Person vom Term der Zen-Richtungen gesucht wird, ist sie gewiss nicht schwach. Selbst wenn sie durch die Markt der Schnittstelle in der unteren Welt geschwackt ist sie niemand, mit dem ein paar kultivierend der großen Aufstiegsstufe fertig werden konnten. Darüber konnte beruhigt sein, dauersten Freund. Meinen Informationen zufolge ist dies Person schwer verletzt, ihr Stock stark reduziert, sie ist höchstens ein Vielfach starker als ein Kultivierender der großen Aufstiegsstufe. Der war unsterblich Xingming winkte leicht ab und sagt, es ist etwas riskant, ein Sektor der unteren Welt mit einem wahren unsterblichen verhandeln zu lassen. Es wär besser, zu warten, bis dies Person die Geisterwelt verlässt, und dann können wir selbst eingreifen. Der Nockenflammenstrüner schwieg einen Moment, dann sagte ich denk, das sollte so schnell wie möglich geschehen. Versuchungen führen nur zu Komplikationen. Die Hochbelohnung, die der Term der Zen-Richtungen bietet, deutet darauf hin, dass dies Person ein Geheimnis hütet. Selbst wenn nicht, ist ein so hoch Belohnung das Risiko wird, der war unsterblich Jingming sprach langsam und überzeugend. Der unsterblich Gu Yang schwieg, sein Augen flackerten, scheinbar überzeugt von Jingming. Nach einem Moment öffnete langsam den Mund, Gott, ich würde es mir merken. Wenn alles so ist, wie du sagst, werden unser beiden Sekten sich verbunden. Die Einzelheiten besprechen wir erneut, nachdem ich in Schwarzwasserstadt bericht erstattet habe. Bruder Yang ist weißer, lächelt Ting Min Chan nan und sagt. Einige Tage später, in der Geisterwelt, in einer großen Halle tief im Inneren des Jingyuan Tempels. Die Halle war leer, bis auf ein Plattform aus weißem Jade in ihrer Mitte. Darauf befand sich ein Teleportationsfeld mit mehreren Dutzend Metern Durchmesser, das ein blendend weißes Licht ausstrahlt. Habschan Deoist stand ausdruckslos neben dem Feld und betrachtet es, als Water auf etwas. Einen Augenblick später verrenkt sich das Weißlicht des Teleportationsfeldes plötzlich, und draußen erschienen Runenringe, die wirbelten und tanzten und sich in blendend Lichtstrahlen auflossen. Inmitten dieses Lichts traten zwei Gestalten hervor, ein groß und ein klein. Nachdem das Licht verblasst war, wurden ihre Gesichter sichtbar. Der kleine Mann war ein kahlkopfiger Greis in einem schwarzen Gewand. Sein Hand hatte hinter dem Rücken verschränkt, sein Rücken war leicht gebüht, und erreichte dem anderen nicht bis zur Schulter. Sein Gesicht war dunkel wie aus Kohle, und sein ganzer Körper strahlte ein unbeschreiblich kalte aus der andere Mann war ein Mann mittleren Alters mit feinen Gesichtszügen, niemand anders als Duan Ranli. Verite deoist, und auch deoist Duan, Ihre Anwesenheit ist ein groß Ehre für meinen Jingyuan Tempel. Es ist viel Jahre, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, und der Bederzeit nach wie vor so würdevoll wie und je. Besonders deoist Dong, Ihr Kultivierung scheint betrachtlich fortgeschritten zu sein, das ist wohlig ein Grund zum Feiern, Habschan deoist volltit die Hand und lächelt. Der kahlkopfige Altmann war ein weiterer Kultivierender der himmlischen Geistersekte, Dong Ren, der nicht nur die höchste Kultivierungsstufe in der himmlischen Geistersekte besaß, sondern auch als der bestkultivierend im gesamten Geisterreich bekannt war. Dieser Mann hat jedoch ein eigentümliches Wesen, hielt sich selten innerhalb der Sekte auf, und niemand wusste, wo sich gewöhnlich aufhielt. Der Altmann nickte Habschan deoist lediglich leicht zur Begrüßung zu. Habschan deoist, lange nicht gesehen. Duan Renli erwidert die Höflichkeit gegenüber Habschan deoist mit einem leichten Lächeln und sagt, beiden dauersten, dieser Ort ist nicht für Gespräch geeignet. Bitte begebt euch in die himmlisch Halle Habschan deoist lacht leser, bedeutet ihnen. Platz zu Mädchen, und Jing voren. Einen Augenblick später betreten die drei ein groß Halle und nahmen an ihren dueligen Platz. Habschan deoist, wo befindet sich Han Li, fragte Duan Renli, kaum hatte sich hingesetzt, und kam gleich zur Sache. Sein Stimme war heiser und rau, wie das Geräusch von zwei aufeinanderprallenden Metallstücken, als hatte lange mit niemandem gesprochen. Ehrlich zu sein, Han Jinxian kultiviert der Sit auf der Plattform der sammelnden Stern. Hat sie seit seinem Eintritt nicht verlassen und ist nun schon seit etwa einem halben Jahr dort, sagt Habschan deoist ruhig.
ein Wördevola Wara Unsterbliche, Mogti die Sternen Sammelplattform Auslehen. Viel leicht kennt der Hashande oist den Grund, fragte duen runli überrascht und vorsichtig. Ich heb die sen Punktort schon bedagt. Ich haben mehrmals spat in der Nacht beobachtet und sogar viral Test an Sekte, angeblich zu seinem Schutz, Tag und Nacht im patrouillieren lassen. Sita dem Training begonnen und Himmelsphänomen ausgelost hat, muss eine Art göttlich Verhigkeit entwickeln, die besondere spirituell Kraft erfordert, seinen Körper zu starken der Hashande oist dakt einen Moment nach und sagt, der Körper dieses Mannes ist bereits unvorstellbar stark, und kann sogar seltsame Geheimtechniken anwenden, sich in einen Begriesenaffen und einen grünen Phönix zu verwandeln. Nun trainierte seinen Körper weiter, konnte ein schen unsterbliche sein, duen renli schien einen Verdacht zu hören. Möglicherweise. Laut den Schriften des Jingminganen Wille dies Person ihren unsterblichen Körper durch eine Verletzung, und selbst jetzt, im Geisterreich, ist noch stark geschwächt und kann kaum als halbunsterbliche gelten. Habschan deoist lente einen Kommentar nickte und sagt, selbst ein halbunsterblicher oder ein gewöhnlicher Kultivierender der großen Aufstiegsstufe kann die nicht mithalten. Wir müssen äußerst vorsichtig sein, Tong Ren sagt Leser, deoist Tong hat vollkommen recht. Dies Angelegenheit ist von größter Wichtigkeit und betrifft zwei Sekten. Wir müssen ein vernünftige Strategie entwickeln. Och die Schaub heb ich beid hierher eingeladen, Habschan deoist nickte ernst. Dies ist schließlich Habschan Daoists Territorium. Was dies Action betrifft, müssen wir uns zunächst Autorität verschaffen. Ich möchte your fundierten Meinungen hören, Tong Ren so Habschan Daoist bedeutungswollen. Hihi, Daoist Tong ist zu gütig. Ich heb nur weniger Kenntnis. Ich broch noch your Baden, Sie zu ganzen Daoist Habschan Kishet. Mitternacht herrschte still im Jinguen Tempel, allgebord waren in Dunkelheit gehüllt. Nur der Gipfel des Gipfels erstrahlt hell wie am Tag. Sechs gewaltig Lichtsäulen stiegen vom Sternenhimmel herab, weißes Licht flackert in der Mitte, schien langsam zu verblissen und verwandelt sich in verstrut silbern Lichtpunkt. Die gesamte Sternensammelplattform war wie mit Nebel bedeckt. Auf dem Gipfel der Plattform saß Han Li im Schneidersitz, die Augen geschlossen, sein Körper dort scheinend, sein Haut schimmert metallisch. Kapitel 62, ungewöhnlich. Übersetzer, Kubihu. Lektor, Nila 32. Zerseilben sieht standen auf dem Gipfel eines Berges, 100 von Kilometern entfernt, drei Gestalten nebeneinander, der Daoist Habschan, Tong Reni und Duen Ranli. Sie blickten in den weiten Nachthimmel. In der Fern schoss ein blendend weißes Licht in den Himmel. Es war die Richtung des nun Palastberges. All drei schwiegen, nur ein sanfter Breis von den Berggipfeln ließ ihr Roben flattern. Die Umgebung war vollkommen still, die Atmosphäre etwas bedrückend. Nach einer Word die still von jemandem durchbrochen. Daoist Habschan, ist das ein perfekt Strategie? In Ruhe kultivieren zu lassen, und sein Stock hat sich so enorm gesteigert, fragte Duen Runli langsam. Es war mein Fehler. Es scheint, als hatte einen Weg gefunden, sich von seinen Verletzungen zu erholen, Daoist Habschan süfst und antwortet widerwillig. Dies Angelegenheit darf nicht lange aufgeschoben werden, Dong Reni fügte cool hinzu, Daoist Dong hat recht. Wir waren bereits bestens vorbereitet, wollten es nur sorgfältig abwägen, aber jetzt können wir wirklich nicht lange warten, Daoist Habschans Stimme tiefer. Wir hatten früher handeln sollen, flüstert Duen Runli mit geballten Fausten in den Armeln, die Augen war Aufregung funkelnd. Am nächsten Morgen. Hinter dem heiligen Feuergipfel der kalten Flammensekte, im kleinen, blau gefliesten Hof des purpurnen Bambuswalds, stand Sima Jingming mit verschränkten Armen vor einem Tisch, der von wirbelndem Sandelholz Rauchestabchen umgeben war. Drei Gemälde hingen an der Wand. Berichtet respektvoll etwas. In diesem Moment erschien ein Gestalt in dem schimmernden Gemälde, in der Luft stehend, das Gesicht aufrecht, die Augen funkelnd. Es war niemand anders als on Herr Langyang. Sagtet, Han Li heb heute mit der Kultivierung der 7. Stufe dieser Technik begonnen. On Herr Langyang rouspert sich und fragte langsam,
Den gestrigen Himmelsphänomenin nach zu erteilen, stimmt das höchst wahrscheinlich. Onher, where ist dies Person wirklich? Ein solches Kultivierungstempo ist wahrlich unvorstellbar. Sima Jingming bejaht zunächst, zögert dann aber kurz. Hihi, ich bin mir seiner Identität nicht ganz sicher, aber ich habe gerade erfahren, dass diese Deoist han derzeit von einer großen Organisation im Unsterblichen Reich gejaht wird. Die Belohnung ist enorm, selbst ich bin versucht. Deoist Jingming, der sich jahrelang zurückgezogen hat, ist kürzlich nach Schwarzwasserstadt aufgebrochen, den alten Geist Jiu Yang zu treffen. Meiner Meinung nach scheinen die himmlisch Geistersektor und der Jingyuan Tempel mit ihrem Schicksal nicht mehr zufrieden zu sein, onher Lungyang kichert, wann schnell oder langsam zu sprechen. Dan sollten wir, Sima Jingming erschrak, sein Gesichtsausdruck veranderte sich augenblicklich. Sollen wir uns auf die Intrigen dieser beiden Fraktionen einlassen und versuchen, ein Stück vom Kuchen abzubekommen, unterbrach onher Lungyang in. Sima Jingming merkte, dass sich verplappert hat, und verstummt schnell. Dieser Deoist Han, weder der Alt Deoist Jingming noch der Alt Geist Yang sind ihm persönlich begegnet, aber ich habe schon gegen ihn gekämpft. Dieser Mann ist als ander als einfach. Nachdem ich dich gerade sagen hat, dass die sechste Stufe der Ursprungstechnik des kleinen nordlichen Wagens kultiviert hat, bin ich davon noch mehr überzeugt. Die Vorteile sind verlockend, aber man muss auch das Leben haben, sie Geniusen zu können, sagt onher Lungyang bedeutungsvoll. Ich wird deinen Rat befolgen, antwortet Sima Jingming hastig. Spat in der Nacht saß Han Li im Schneidersitz auf dem Gipfel der Sternensammelplattform. Sein ganzer Körper war umgeben von dem wirbelnden silbernen Licht, das von 7 herabsteigenden silbernen Säulen gebildet wird. Unermesslich spirituell Kraft strömt aus allen Richtungen in hinein und verdellt in. Sein Körper blieb regungslos, doch innerlich analysierte mithilfe einer Art Multitasking die actual Age. Die Kultivierung der Technik des kleinen großen Wagens hat erstaunlich Himmelsphänomen hervorgerufen, und die gewaltige spirituelle Kraft, die sich darunter ergoss, ließ die Schutzsauber die Sternensammelplattform zerbrechen. Die wir ältesten der Jingyuan Sektor wurden fortgeschleudert, kehrten aber nicht zurück. Der Habshandeoist schien dies nicht zu kommen, als aber im Süß erwartet. Das war nichts Ungewöhnliches, doch in letzter Zeit hat deutlich gespürt, das Kultivieren der Jingyuan Sektor im Umkreis von ein bis 200 Meilen die Sternensammelplattform plötzlich einer nach dem anderen holen Wohnungen verließen und nicht zurückkehrten. Anfangs hatte sich nichts dabei gedacht, schließlich war es normal, dass Sektenmitglieder auf lange Reisen oder Mission in Jinjen und nicht zurückkehrten. Doch die sich die Situation wiederholt, wurde schließlich aufmerksam und sein Wachsamkeit wuchs. Gerard eben hatte aus irgendeinem Grund ein vages Unbehagen verspürt, ein nagens Gefühl der Unruhe. Han Li dacht einen Moment nach, einen Teil der von ihm entfesselten spirituellen Kraft zu bandagen, und nutzte dann rasch sein göttliches Bewusstsein, als in einem Radius von mehreren hundert Meilen abzusuchen. In diesem Augenblick. Plötzlich verschwamm der Raum über ihm, gefolgt vom lautlosen Erscheinen einer unglaublich langen, silbrig-weißen Linie, die den Himmel wie in zwei Haften riss, ein äußerst bizarrer Anblick. Sich, dicti, ineinander verschlungene silbern Runen ergossen sich aus der silbrig-weißen Linie und strömten endlos dahin. Sobald die Runen erschienen waren, drehten sich rasend schnell und verwandelten sich in einen Lichtkranz, der einen langsam aufsteigenden silbernen Mond umgab und den umgebenden Raum fast vollständig in weiß touchte. Die silbernen Schattierungen verschmolzen zu einem gewaltigen, unglaublich mächtigen silbernen Mond, der ein blendendes Licht ausstrahlt, das allsam in ihrem verdunkelte. Es klingt kompliziert, aber in Wirklichkeit geschah es in einem Augenblick. Kapitel 63, Bohnen verstruen, ein Army zu formen. Übersetzer, Kubihu. Lektor, Nila 32. Die Krieger der gelben Turbine waren überaus agil. Vierten verstehen Waffen wie Schwerter, Speer, Axt und Hammer. Die gesamte Gruppe schwebte aus der Luft herab, ihr Fuß stampften auf den Boden, während wie groß gelbe Vogel sprangen und dann wie wahnsinnig vorwärts stürmten,
begleitet von eurem betäubendem Zischen. Im Nu bedeckt ein riesig Kriegerarmee aus allen Richtungen den Himmel und startet einen wütenden Angriff auf Han Li, der ein furchterregendes Schauspiel bot. Han Li blieb stehen und beobachtet ruhig seine Umgebung. Nach einem Augenblick stürmte der erste Krieger der gelben Turbine vorwärts, einen langen Spee in der Hand, danach von Stiers und unzählig Speerschatten heraufbeschwor, die einen durchdringenden Schrei ausstießen und mehr als die Hälfte von Han Lis Körper einhalten. Han Li runzelt leicht die Stirn, which aber nicht zurück, sondern stürmte direkt auf die Speerschatten zu und griff blitzschnell nach einem langen Spee. Ein gewaltig Kraft ging von seinem Arm aus und ließ den Krieger erzittern, doch dieser fand schnell wieder sein Gleichgewicht. Han Li war etwas überrascht. Die Stock der gelben Turbine war wahrlich erstaunlich. Packte den Spee und riss ihn zurück, sodass der Krieger stolpert. Mit der anderen Hand schlug Han Li zu. Peng! Der Spee flog aus der Hand des Kriegers, und wurde zurückgeschleudert und krachte gegen mehr als ein Dutzend gelbe Turbine hinter ihm, bevor schließlich zum Stehen kam. Der Krieger dreht sich und stand sofort auf. Ein Del von dem Schlag klaffte auf seine Brust. Seine Bewegungen waren etwas langsamer als zuvor, doch hartnäckig schloss sich den verbliebenen Kriegern an, Han Li weiter anzugreifen. Han Li warf den Spee beiläufig hinter sich und schleudert ein Grupp Krieger durch die Luft. Doch als sich umdreht, riss die Augen zusammen. Sein Schlag hat eben nur 5 seiner Kraft verbraucht, genig, einen Berg zu zerschmettern, doch konnte keinen einzigen Krieger der gelben Turbine töten. In diesem Moment stürmten unzählige Krieger der gelben Turbine vor. Han Li schnaubte verachtlich, sein Schritt veränderten sich, sein Körper bewegt sich in einer Reihe von Nachbildern, und gleichzeitig schwang beide Faust, die plötzlich undeutlich wurden. Unzählige Forstschatten erschienen und schlugen in all Richtungen ein. Sofort tonte ein lautes Peng, Peng, jeder Krieger der gelben Turbine wurde von einem tiefen Forstschatten auf der Brust getroffen, which zurück und krachte gegen die Krieger hinter ihm, sodass all zusammenbrechen. Der heftige Angriff hielt nur kurz in. Die gefallenen Krieger rappelten sich wieder auf. Han Lis Augen wurden kalt. Blitzschnell erschien vor den Kriegern der gelben Turbine, die eben noch weggeschleudert worden waren. One zu Augen, schlug genau dort zu, wo der Forstschatten auf der Brust des Kriegers gewesen war. Krok! Der Körper des gelben Turbankriegers erbebte, Ries bildeten sich auf seiner Oberfläche. Gelbe Lichtstrahlen schossen aus seinem inneren Hüfte, und sein Körper zersplitterte in Stück, wobei gelber Nebel in die Luft stieg. Han Li hielt einen Moment in. Obwohl der Körper der gelben Turbanpuppe war nicht unzerstörbar. Die stehenden gelben Turbankrieger. Ernut stürmten sie wie ein Flutwell vorwärts. Han Li holt flach Luft. Ein blaues Licht blitz auf seiner Brust und seinem Bauch auf und enthüllt 6 Lichtpunkte. Sein Körper schwoll heftigen, blitzt dann nach links und rechts und verwandelt sich in mehrere verschwommene Gestalten. Peng, Peng, Peng. Die Körper von 7 oder 8 gelben Turbankriegern wurden zurückgeschleudert und explodierten augenblicklich. Han Lis Hand bewegten sich wie ein Wirbelwind und hinterließen überall, wo sie hinkamen, ein dichtes, verschlungenes Gewirr aus Forstschatten. Überall brachen laut Explosionen aus. Die. Kapitel 64, Gleichzeitiger Angriff. Übersetzer, Kubihu. Lektor, Nila 32. Aha, das ist es also. Han Lis Körper ist extrem widerstandsfähig, die gewöhnlichen Methoden kommen wir nicht weit. Wenn wir den gelben Turban dauersten zuerst einsetzen, werden wir sein Energie aufbrochen. Das ist ein sehr guter Zug, nickte deoist Hapschan zustimmend. Die Zusammenarbeit mit deoist Hapschans hohlen Himmelschatz ist einfach ein Frage der Anpassung an die Umstand. Obwohl wir Fortschritt gemacht haben, ist es unmöglich, die Sicherheit zu sagen, ob dieser Kerl bestraft wird. Vielleicht müssen wir all 3 gleichzeitig angreifen, sagt Dong Rennie nachdenklich. Es wird Zeit. Deoist Hapschan, kannst du uns sagen, was drinnen vor sich geht? Du Rennie hört auf, die Beschwörung zu sprechen, und dreht sich um. Deoist Hapschan nickte, hob die Hand,
und ein weißer Lichtstrahl schoss hervor und enthüllt vage einen silbernen Edelstein von der Großeins Hühnereis. Der Edelstein wirbelt schnell herum und schien dann vor den Drehen im Nichts. Mit einem Null explodiert ein silbern Rauchwerk stieg auf und verdiktiert sich zu einem großen, 7 oder 8 Meter durchmessenden Silberspiegel. Anfangs verschwommen, materialisiert sich allmählich ein Gemälde auf seiner Oberfläche. Die drei betrachteten die Szene im Gemälde, ihr Gesichtsausdruck veränderten sich augenblicklich. Auf dem Bild stürzten Krieger der gelben Turbine wie ein Flutwell vom Himmel herab und griffen den großen jungen Mann in der Mitte von allen Seiten an. Der große junge Mann bewegt sich leicht, ohne große Anstrengung. Entfesselt ein Sav von Schlagen in all Richtungen. Die umstehenden Krieger der gelben Turbine gleichen Vogelschüchen, von den Schlagen getroffen und weggeschleudert, in gelbes Licht explodierend, sie konnten sich nicht einmal in einem Umkreis von 10 Metern bewegen. In der Nähe des jungen Mannes waren von Anfang bis jetzt mit nur wenigen Atemzügen etwa 70 oder 80 Krieger der gelben Turbine besiegt worden. Der junge Mann wirkte ruhig, seine Bewegungen waren keineswegs langsam, als es in kaum Kraft kostet, dies Aussoldaten zu vernichten. In diesem Moment sprang der Silbenspiegel mit einem Null und verwandelt sich erneut in ein groß Rauchwerk, bevor sich auflöst. Das. Wie konnte das passieren, rief Duen Runley mit ernster Mien. Dies Aussoldaten der gelben Turbine beherrschen zwar kein geheimen Techniken oder Kampfkünste, sind aber körperlich sehr widerstandsfähig, vergleichbar mit denen von hochrangigen Kultivierenden. Wären wir von mehr als 100 von ihnen umsingelt gewesen, hatten wir große Schwierigkeiten gehabt, sie zu besiegen. Aber wie konnte Han Lee das so mühelos meistern? Offenbar haben wir ihn unterschätzt, Dong Rennie runzelt die Stirn. Sind sein Verletzungen etwa verheilt, dauersten Habschan sagt Leser, ein Anflug von Unbehagen in seinem Hasen, wenn es so einfach wär, in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, warum sollte dann das Reich der Unsterblichen verlassen und in Diocese Geisterreich kommen? Es ist nun so weit, entweder lasst es ganz sein, oder wenn es tut, dann wollendet es. Gemmes seinem vorherigen Plan werden wir drei selbst handeln, unverhörgesichen Komplikationen zu vermeiden, Dong Rennie sagt kalt. Im Inneren der himmlischen Hole which Han Lee blitzschnell dem kombinierten Angriff mehrerer Gelbturbankrieger aus. Schwang leicht seinen rechten Arm, und 7 oder 8 Forstschatten erschienen, jeder Schlag traf präzis den Kopf eines Kriegers. Peng, peng, peng. Die Köpfe von 7 oder 8 Kriegern explodierten, ihr Körper lossen sich mit einem Null auf und verwandelten sich in ein Wolk aus gelbem Nebel. Die Abfolge der Bewegungen war flüssig und schnell, und in kurzer Zeit wurden fast 20 Krieger ausgelöscht. Nach einer Phase intensiven Kampfes waren dies Gelbturbankrieger seiner Aufmerksamkeit nicht mehr würdig. Krieger, die aus allen Richtungen herbeilten, wurden von ihm in noch schnellerem Tempo getötet. Als sich die Zahl der Krieger in ihrem mehr als halbiert hat, blitzblaues Licht in Han Lees Augen auf, während zu den grauen Wolken blickte und sich auf die such nach hinweisen machte. Handelte bei jeder Gelegenheit und durchbrach die Wolken, ein Verborgenes Geheimnis zu lüften. Gleichzeitig verblasst das Golden Licht im Himmel. An einer Stelle vibrierten die grauen Wolken heftig, und ein über 10 Meter breiter Spalt tat sich in der Luft auf. 3 Lichtstrahlen stiegen herab, vereinigten sich und zerströmten sich dann wieder, in der Luft zu schweben. Das Licht zog sich zurück und gab 3 Gestalten frei. Han Lee blickte hinüber, sein Augen verengten sich. Neben der bürgerlichen Gestalt des Habschandauesten, der ein golden Kehlbase in der Hand hielt, und Duen Runley stand auch ein kleiner, kahlkopfiger alter Mann in schwarzen Roben neben ihnen. Habschandeoist, es scheint, als hätte mit der himmlischen Geistersekte verbündet. Schädei gentlich, sagt Han Lee ruhig. Handeoist, es ist nicht mein Schuld. Hat jemanden beleidigt, den nicht hattet beleidigen sollen. Ich sommich gezwungen, mitzumachen, sagt Deoist Habschan gleichgültig. Oh! Deoist Duen scheint also auch nicht im feindlich zu sein, Han Lee dacht kurz an etwas, doch sein Gesichtsausdruck blieb unverändert, als Duen Runley anscher und sarkastisch sagt, Deoist han ist so mächtig,
das Wind und Regen im Geisterreich beherrschen kann. Warum sollte unser himmlisch Geistersektor Krieg führen, wenn es nur 100 Pfund Jingotstein Ginge, der kahlkopfig, schwarz gekleidet Old Man zwang sich zu einem Lächeln und sagt, wenn ich mich nicht irre, sei der Deus Tong, der führend Kultivierend der himmlischen Geistersektor. Darf ich fragen, wenn ich beleidigt heb, dass drei gleichzeitig handeln must? Han Li wante den Blick dem alten Mann zu und sagt, Hass. Han Deoist, wenn sieht schinden wollt, werdet enttäuscht sein. Van Jen warend noch bever Tong Rennie seinen Satz bindet hat, zittete sein Armel, und Bischwer ein Dunkels, Geheimniswals, Uralties Butch herauf. Mit der anderen Hand du Titer darauf. Das Butch raschelt sofort und blattete schnell hinunter. Stromgrawlichweisen Lichts schossen aus den Seiten und verwandelten sich augenblicklich in einen monstrosen Vogel mit Adlerkopf und Skorpionschwanz, etwa 6 oder 7 Meter groß. Kapitel 65, das Schwarz-Gelbe Seal. Übersetzer, Kubihu. Lektor, Nila 32. Hanley überlegt einen Moment, dann verwandelte sein Faust in ein Chlor, packte einen Krieger der gelben Turbine und schludert in zu den anderen. Peng. Ein Krieger, der regungslos draußen stand, wurde mit Wolle wuckt getroffen. Ein gewaltig Kraft entlad sich und ein unsichtbar Luftwell, die mehrere Puppen der gelben Turbine erfasst und zu Boden riss. Ein reißendes Geräusch ertönte. Hanleys Gestalt veranderte sich, sein Hand bewegten sich beim Tanz, jeden scheinbar wehrlosen Krieger der gelben Turbine hock und schludert sie in Bogen durch die Luft zu den Kriegen draußen. Beachtet weder die unvermeidlichen braunschwarzen Blitz noch die Angriff der monstrosen Vogel. In weniger als 2 oder 3 Atemzügen war die Armee der gelben Turbine draußen in Anordnung geraten und stürzte in wolligem Chaos zu Boden. Kein Sogen mehr, ein schneller Sieg rief Tong Rennie mit grimmigem Gesichtsausdruck kalt. Kaum hat ausgeredet, drehte unauffällig die Hand und zog ein schwarz-goldens, rostbeflecktes Amulett hervor. Mit der anderen Hand sprach schnell ein seltsam Beschwörung. Sofort erschien ein blendendes goldens Licht auf der Oberfläche des Amuletts. Hanley nähte leicht den Kopf, sein Augen verrenkten sich schlagartig. Obwohl nicht wusste, was das Amulett war, hat in der Anblick des alten Mannes mit einem Gefühl des Grauens erfüllt. Doch bevor Hanley reagieren konnte, flog das schwarz-goldene Amulett aus Tong Rennes Hand und verwandelt sich in ein blendendes goldens Licht, das über Hanleys Kopf schwebte und sich dann zu drehen begann. Seltsam schwarz-goldene Runen leuchteten kreisförmig auf. Ein bizarres Schauspiel entfaltet sich. Tausend von Gelbturbankriegen, die draußen regungslos gestanden hatten, hoben plötzlich die Hand über ihr Kopfe und folterten sie wie Flammen. Plötzlich erschien ein blendend gelbes Licht auf den Körpern der Krieger, das sich rasch in ihren Handen bundelt und dann in den Himmel schoss. Dort wärmten sich die Lichter und breiteten sich aus, so dass Hanley in einem Augenblick wie ein Lichtschleier mit einem Radius von 1000 Fuß umhüllt wird. Sobald von dem gelben Lichtschleier umhüllt war, fühlte Hanley, wie sein Körper plötzlich zusammensackte, als würde ein kolossaler, 1000 Fuß hoher Berg auf ihm lasten, und wird unglaublich schwer. Doch in diesem Moment ertönte ein lautes Knallen. Im Bereich des gelben Lichtschleiers stiegen schwarz und gelbe Nebelfäden aus dem Boden auf und verflochten sich zu einem schwarzen und gelben Seal, wie ein Geisterschlange, die auf ihn zuschoss und sich im seinen Körper wickelte. Das Seal fesselt Hanleys Körper, sogar sein Hand und Fuß, und machte ihn bewegungsunfähig. Innerlich schrie Hanley auf. Das ist schlecht, verzweifelt setzte die Technik des kleinen großen Wagens ein. 6 blau Lichtstreifen erschienen plötzlich auf seiner Brust und seinem Bauch, göttlich Kraft entlad sich in seinem Körper, sein Körper wand sich, und plötzlich bewegten sich sein Hand leicht. Die schwarz-goldenen Seil, die ihn umwickelten, spannten sich augenblicklich, wurden an einigen Stellen in der Mitte dünner und zitterten unaufhörlich. Obwohl sie ihn noch immer fest fesselten, konnten sie seine Bewegungen nicht mehr vollständig kontrollieren. Gleichzeitig war Duan Ranley, der ein golden Kehlbase hielt, auf eine klarliche Weise zu seinem Kopf aufgestiegen und schwebte dort regungslos. Duan Ranley spuckte mehrere Schluck Blut aus und murmelt ein leise Beschwörung.
In der Luft lügt das Goldene Licht auf der Oberfläche der Kehlbase hell auf, Fingwild den Wind ein und dente sich auf die groß eins Raums aus die goldenen Runen und der Öffnung der Kehlbase wuchsen ebenfalls auf die groß eine Handflaschen, wirbelten und schwebten und vibrierten einen blendenden goldenen Lichtschleier. Sich unsalig golden Bohnen quolen. Aus dem Mund des Kürbisses, wie der gelbe Fluss, der über die Ju vertritt. Die nu angekommenen Krieger der gelben Turban rannten ein kurzes Stück und blieben dann stehen. Orchsie folterten die Hand über dem Kopf und entfesselten ein blendens goldens Licht, das in den goldenen Lichtschirm über ihnen einfiel. Kapitel 66, der Geisterschwert Talisman. Übersetzer, Kubihu. Am Himmelsestrut sich das golden Licht des Riesenschwerts. Es flog über 100 Meter zurück, bever es sich stabilisiert. Doch bever deoist Hapschan seinen sauber worken konnte, lügteten die Talisman auf der Oberfläche des Schwerts, das ein Bewusstsein besaß, plötzlich kreisförmig auf. Das golden Licht flammte erneut auf und stürmte mighty noch größere Wucht auf den Riesenaffen zu. Die Anzahl der gelben Turbankrieger in der Nahe abgenommen hat, ließ auch der Druck auf den goldhaarigen Riesenaffen nach. Der Körper des Riesenaffen wand sich, bereit, das vor im liegend Riesenschwert abzuwehren. Plötzlich holt der Riesenaff tief Luft, sein Brust hob sich, sein blauen Augen blitzten hell auf, und sein riesiges, blutrots Molof niet sich und stiers ein ohrenbetorbens Gebrüll aus Ger. Gebrüll, ein transparenti Welli, mighty Blossomorge sichtbar, schoss aus dem Maul des Riesenaffen und rast mighty immenser Kraft nach oben. Wie ein Meteor, der auf die Erde trifft, versert die Welli den Raum darüber und riss einen über 10 Meter tiefen Abgrund auf, der die am liegend Landschaft verschwimmen ließ. Dieses Gebrüll war kein gewöhnliches Geräusch. Es war Han Lee, der sich in den Begriesenaffen verwandelt hat und die göttliche Fähigkeit Diamantengebrüll, ein Aufklang begerend Kultivierungstechnik, einsetzt. Mighty seiner immensen Kraft war sein wucht unvorstellbar, sie konnte die Leere schmetten. Boom, ein weiterer lauter Null holte wider, als das Riesenschwert mighty der Kraft von 10.000 Tonnen in die transparenten Wellen stürmte, aber sofort langsamer ward und nicht weiter vordringen konnte. Inmitten der vibrierenden Wellen ertönte ein Nisten, und das blendend golden Licht des Riesenschwerts zersprang wie ein zerbrochener Spiegel. Die Oberfläche des Riesenschwerts wölbte sich leicht und gab das Gesicht eins alten Mannes frei, es war unsterblich Jingming. Unmittelbar danach erschienen zahlreich Ries auf dem Schwertkörper, gefolgt von einer Reihe von Bang-Bang-Geräuschen. Das riesige Schwert zersplitterte in Stück und lost sich in einem goldenen Streifen auf. Obwohl es sich lang anhört, geschah das Geschehen in Wirklichkeit blitzschnell. Die illusionary nasierend Ziel des waren unsterblichen Jingming Blitz aus dem goldenen Licht hervor und erschien erneut in der Luft. Sein Aura war etwas gedampft, und sein kleines Gesicht verriet erstaunen. Die illusionary Gestalt wandte sich augenblicklich der in der Luft schwebenden Schriftroll zu und verschwand mighty einem Blitz. Fast gleichzeitig erschien ein schmäler, langer Blutfleck zwischen den Augenbrauen des Riesenaffen. Ein Strom schwarzen Gases schoss daraus hervor und verwandelt sich augenblicklich in ein schwarzes Auge, das die Leer durchdringen konnte, das historisch Darmerauge. Aus dem Inneren des senkrecht positionierten schwarzen Auges blitz ein schwarzer Lichtstrahl auf und verschwand dann spurlos. Ein lauter Null. Unweit der Schriftroll im alten Still erschien der schwarze Lichtstrahl plötzlich, verschwand dann erneut in der Luft und erschien wieder über der illusionaren Gestalt der nasierenden Ziel. Die Illusion der nascent Soul stiers einen augenblicklichen Schrei aus, verwandelt sich in einen goldenen Lichtball und lost sich auf. Auch die Schriftroll ging mighty einem lauten Null in Flammen auf und verbrannte rasch zu Asche. Das ist, das historisch Darmerauge, rief Dong Rennie entsetzt. Das von dem unsterblichen Ahnen Jing Yuan Guan überreichte Artefakt war bereits 2 oder 3-mal von dem von Han Li verwandelten Riesenaffen besiegt worden, und selbst ein Spur des darin enthaltenen Geists war vernichtet worden. Wie konnte die Teleportationstechnik nur durchbrechen? Dacht deoist Hapschan entsetzt und schenkte dem Artefakt des Ahnen kein Beachtung mehr. Sein Gesichtsausdruck ward grimmig.
Und in diesem Moment entfaltet sich ein Scene, die ihnen einen Schauer über den Rücken jagte. Den von Han Lee verwandelten Riesenaffen Blitz ein Silbens Licht auf, und ein gewaltig Silben Flammschoss aus seinem Fell und Halt seinen ganzen Körper. Die scheinbar unzerbrechlichen schwarzen und goldenen Seil, die ihn umwickelten, wurden vom silbernen Rauch verset, der ausdem Körper des Riesenaffen aufstieg. In den silbernen Flammen schmolz Jeds Ziel und Zeris. Der Riesenaf befreit sich von seinen Fesseln, schlug sich mighty den Handen in die Brust, rollte sich auf der Stelle, und die silbernen Flammen erloschen und wurden von unsaligen silbernen Funken ersetzt. Ausdem wirbelnden elektrischen Schutzschild breitet plötzlich ein riesiger silberner Vogel von über sein Mittern lange sein Flügel aus und flog davon. Sein Federn waren hart wie Stahl, sein Klauen wie Sicheln, genau wie beim legendären Warren Geist Kuhn Peng. Es war ein des Wolf Verwandlungen des Ginger, der war Geist Kuhn Peng. Nicht gut, flüstert Dong Rennie und formte schnell ein Handzeichen. Das schwarz-goldin Symbol wirbelt wild herum, und der schwarz-goldin Nebel am Boden ergoss sich erneut und Halt lei Peng. Och duen Renly andet augenblicklich sein Handzeichen. Der goldin Kürbis in der Luft spuckte weiterhin goldin Bohnen aus, die sich in Krieger der gelben Turbine verwandelten. Doch anstatt in die Formation zu fliegen, stürzten sie sich mighty überwältigender Kraft auf den Riesenvogel. Kapitel 67, der hundertorgige Himmelsdämon. Übersetzer, Nila 32. Im grauen Raum verwandelten sich Tong Rennie und Hishan Dao Ren in zwei illusorisch Gestalten, durchbrechen die Leer und flogen mighty voller Geschwindigkeit davon. MIT ihrem Kultivierungsniveau hatten sie in einem Augenblick über 10.000 Meilen zurückgelegt. Besonders nachdem Duen Ren Lees Aura blitzartig verschwunden war, schüten sie kein Kosten und Mühen, Yuan Chi einzusetzen und Geheimtechniken zu nutzen, ihre Geschwindigkeit zu steigen. Sie hatten schon lange nicht mehr das Gefühl erlebt, wie Seelen in den Himmel aufstiegen. Es ist bemerkenswert, dass die Anzahl der Kultivierenden im Geisterreich mit einem vergleichbaren Kultivierungsniveau an einer Hand abzuzählen ist. Darüber hinaus wurden diejenigen, die ein solches Niveau erreicht haben, nicht leichtfertig gegeneinander kämpfen. Hishan Dao Ren nutzte diesen Moment, einen sauber zu worken und einen Raumpass zu öffnen. Andernfalls, wenn wir diesen Ort nicht verlassen, bleibt uns beiden nur ein Weg, der Tod. Okay, sagt Tong Rennie atemlos und blickte zurück. Hishan Dao Ren nickte. Mit einer leichten Handbewegung zauberte ein groß, handtelegross, silbern, rund Platt hervor. Ein Lichtblitz fiel auf die Platt. Ein Murmeln von Beschwörungen folgte. Sofort erblut ein silberweißes Licht, das allmählich blendend hell ward. Unzahlig silbern Runen erschienen. Nach einem Augenblick brachen mehr als ein Dutzend silbern Lichtstrom gleichzeitig hervor, verflockten sich und trafen vor den beiden aufeinander. Sie verwandelten sich allmählich in ein verschwommenes silbernes Muster und ersuchten ein räumliches Beben. Genau in diesem Moment ertönte hinter ihnen ein leiser Donnerschlag. Beim Hören dieses Geräusches verfinsterten sich ihre Gesichter augenblicklich. Ein silberner Lichtblitz blitz auf und verfolgt sie von hinten. Der Lichtpunkt wurde immer größer und seine Geschwindigkeit übertraf ihr bei weitem. Wie lange noch? Flüstert Tong Rennie. Zen. Nein, acht Atemzug, antwortet Hishan Daoist hastig und murmelt unaufhörlich Beschwörungen. Ich werden aufhalten, Bill Ditch rief Dong Rennie, überlegt kurz, bis die Zahn zusammen und sprach. Dann murmelte einen Sobersprach und riss sich gleichzeitig seinen schwarzen Umhang vom Leib, so dass sein nackter Oberkörper sichtbar ward. Auf seiner schmalen Brust prangte ein dunkelrotes, dämonisches Tattoo, dessen Blutrot Aura unregelmäßig flackert, wie die einwütenden Wesens, das unaufhörlich kämpfte. Mehrere weiß objekten dem dämonischen Wesen strahlten ein schwarz-weißes Licht aus, das den Ausbruch des blutroten Lichts nur schwach dampfte. Dong Rennie holt tief Luft, fultit die Hand und dutit schnell auf die weißen Objekt. Nacheinander erstrahlten blendend Weißlichter und trugen eine Ansammlung seltsamer, zusammenpassender Runen.
Die Runen zersplitteten gleichzeitig und formten Drazen vollständig Weißnockenspitzen. Sobald die Spitzen entfernt waren, brüllt das dämonische Tattoo vor Aufregung, wie ein furchterregender Dämon, der endlich von seinen Fesseln befreit worden war. Blendens Blutrots liegt brach aus Tong Rennes Brust Heveer, umhüllt seinen Körper und formte ein Dutzend dicke, Blutrot-Lichtsäulen. Furchtbar macht Ergos sich aus ihnen und ließ den umgebenden Raum erbeben. Im Inneren des Blutroten Lichts stonte Tong Rennie vor Schmerz und Frustration. Sein Körper vibrierte mighty eine Reihe narrender Geräusch. Sein Muskeln zuckten unaufhörlich wie lebend Wiesen und wuchsen den rapiden. Augenblicklich verwandelt sich Tong Rennie in ein monstroses Wiesen mighty grünem Gesicht und gelben Reissahnen, 100 von Metern groß. Diocese Wiesen Arnolti dem Purpurblatt Himmelsdämon, den duen Runli zuvor beschworen hat, es war ein weiterer Himmelsdämon, aber noch furchterregender. Zwei mysteriös dunkelrot Linien erschienen auf der Oberfläche des riesigen Dämonenkörpers. Noch bizarrer war, dass sein Brust, sein Bauch, sein Arm und sogar sein Beine mighty unsaligen Augen bedeckt waren, überhandelten der Saal. Sie blinzelten unaufhörlich und strahlten ein dunkles, unheilvolles Licht aus, das dem Betrachter einen Schauer über den Rücken jagte. Tatsächlich befand sich mitten auf seiner Stirn, nahe den inneren Augenbrauen, ein gigantisches Auge, das senkrecht stand und in noch furchterregender wirken ließ. Diocese Auge war jedoch festgeschlossen. Sobald der hundertogige Himmelsgeist erschien, breitet sich ein weitaus starker Aura aus, die den Raum in ihrem Ersitten ließ. Doch in diesem Moment zuckte ein silberner Blitz. Ein silberner Donnerrock, über 20 Meter groß, war erschienen. Als den von Tong Rennie verwandelten hundertogigen Himmelsgeist sah, Blitzüberraschung in seinen Augen auf. Der Donnerrock breitet sofort sein Flügel aus Donner grollt, und unsalig silbern Blitz zuckten seinen Körper. Plötzlich schnellt ein Klo vor sich. Plötzlich erschien ein gigantisch Klo und packte den Kopf des hundertogigen Himmelsdämons. Noch bevor die Klo den Boden berührt, entlud sich ein furchtbar welliroher Gewalt und ließ den Raum in ihrem sich verdichten. Angesichts Diocese Angriffs sägte der hundertogige Himmelsdämon keinerlei Furcht. Mighty bei den Handen formte ein Handzeichen, und die hafte seine Augen leuchtet gleichzeitig auf und sant schwarz Lichtstrahlen aus mehr als den Lichtstrahlen verflochten sich zu einem schwarzen Lichtnetz, das die Blitzglau abskirmt. In diesem Moment ging ein leichtes Beben des schwarzen Lichtnetzes von diesem aus die Blitzglau verschwand augenblicklich und tauchte dann 100 von Metern entfernt wieder auf, als hat sie sich teleportiert. Kapitel 68, Verfolgung. Übersetzer, Kenseki. Habschan deoist war überglücklich. Sein Hand formten Beschworungen, und gleichzeitig spuckte einen Strom Blutsens aus, der Aufblitz und mighty dem Silbermond-Diagramm verschmolz. Im Inneren des Silbermond-Diagramms stieß der schimmend silbern Wollmond plötzlich weiß Wuckenbüschel aus, die einen Moment wirbelten, bevor sie sich zu einem wirbelnden Strudel aus schimmendem Silberlicht vereinigten. Innerhalb des Strudels vibrierten Wellen räumlicher Kraft, begleitet von grolendem Donner. Aus dem tiefsten Teil des Strudels erschien ein schwarz-weißes Licht. Sobald sich der Raumpass aufniet, blickten der hundertogige Himmelsgeist und der Donnerfels, beid von Hanli verwandelt, gleichzeitig herüber. Ersterer sägte Freud, während die Augen des letzteren blau aufleuchteten. Habschan Daoists Blick glitt schnell über den hundertogigen Himmelsgeist und ruht dann sofort auf dem Donnerfels. Ein Gefühl der Furcht stieg in ihm auf, und wandte sich wie ein aufgeschubtes Kaninchen ab. Blitzschnell stürzte sich in den silbernen Strudel. Dieser vibriert leicht und lost sich augenblicklich wie Meerschaum auf, verwandelt sich in unsalig silbern Lichtpunkt, die kurz aufblitzten, bevor sie spurlos verschwanden. Nur ein schwaches räumliches Beben blieb in der Leersurak. Vom offenen Bis zum Schließen des Raumportals hat es weniger als einen Atemzug gedauert. Alter deoist Habschan rief bei Mu Tien Gui wutend, als sah, dass Habschan nicht nur allein geflohen, sondern auch das Raumportal geschlossen hat. Das Blau Licht in Lei Pengs Augen, das Han Li im Verliehen hat, erlosch ebenfalls,
und sein Blick veriet tief Snatchdenken. In diesem kurzen Augenblick hatte all Verandringen vom offenen bis zum Schließen des Raumstrudels erfasst. Deoist Gefahrt, nun sind nur noch du und ich hier. Gut so. Last uns als Streitigkeiten zwischen mir und deiner Sekte ein für allmal beiligen nach dem Lei Peng seinen Blick abgewandt hat, sprach kalt. Kaum hat ausgeredet, erstrahlt das Silbern elektrisch liegt in seinem Körper plötzlich hell, begleitet von einem lauten Donnerschlag, und die gigantische Gestalt, die dort gestanden hat, verschwand augenblicklich. Der hundertogige Himmelsgeist verspürte immens und unterdrückte seinen Groll gegen den Habschandauesten. Sein Pupillen verengten sich rasch, und sein Hand formten schnell ein Handzeichen. Unsalig dicke Schwars Gas strömten aus seinem Körper und verwandelten sich in sen dicke, massive Tentakel, und ein heftiger Wind erhob sich in. Doch plötzlich tonte hinter ihm ein Donnerschlag, ein silbernes Licht blitz auf, und Lei Pengs Gestalt erschien. Sein beiden riesigen Klauen blitzten auf und wurden zu zwei verschwommenen Nachbilden, dann stürzte sich mighty unglaubliche Geschwindigkeit auf den Rücken des Himmelsgeists. Doch die schwarzen Tentakel hinter dem himmlischen Geist reagierten blitzschnell, wirbelten wie Blitzherem und umschlangen Lei Peng sofort. Lei Pengs Augen variierten Überraschung, und das Silbern elektrisch lichtem seinen Körper verstärkte sich augenblicklich. Zahlreich Silbern Runen erschienen in der photoelektrischen Zone. Peng, Peng, Peng. Dies Runen explodierten unaufhörlich und entfesselten unzahlig Silbern Blitz, die schwarzen Tentakel wie ein Honigweb in unzahlig Locker zersplitterten und dann in unzahlig schwarz Gas im Blitz verwandelten, die sich vollständig aufflossen. Och der hundertogige himmlisch Geist hinter im Word vom silbernen Blitz getroffen. Ein dicker Blitzbogen traf in, zersplitterte sieben oder acht Augenpaar und ließ schwarzes Blut herausspritzen. Schrie vor Schmerz auf, sein Körper blitz auf, als blitzschnell nach vorn schoss. Boom, ein weitere laut Explosion tonte von hinten. Die beiden Klauen des Donnerrocks schnappten in die Leer, die elektrische Energie seinen Körper sammelte sich und verdictiert sich plötzlich. Zu zwei silbernen Blitzkugeln. Es hob sein Klauen, und zwei Blitzkugeln schossen in den Himmel und stürzten in die grauen Wolken. Ein ohrenbetäubend Explosion erschüttert die Wolken, blendend silbern Blitz suckten durch sie hindurch und entfesselten unglaublich helle silbern Lichtstrahlen. Plötzlich schossen zwei gewaltige silbern Blitzsäulen aus den Wolken hervor, umgeben von unsaligen silbernen Runen, und trafen in mighty hoher Geschwindigkeit in die Richtung, in die der hundertogige Himmelsdämon geflohen war. Der Himmelsdämon geriet in Panik, das Schwarz Licht in seinem Körper lodet auf, sein Augen muten sich wieder zu öffnen, das Schwarz Licht flackert, berät, das Raumgesetz sofort zu entfesseln. In diesem Moment holte ein kaltes, eisiges Schnurren in den Ohren des hundertogigen Himmelsdämons weiter. Unmittelbar danach dröhnte ein laut Explosion in seinem Kopf, als hatem jemand mighty einem scharfen Gegenstand brutal eines Gehirn gestochen, sein Zielwort in qualvollen Schmerzen zerrissen. Plötzlich umklammert der Himmelsdämon mighty beiden Handen seinen Kopf und stieß einen markerschottenden Schrei aus schwarzes Blut strömt aus allen sieben Öffnungen seines Gesichts. Das Schwarz Licht in seinen fast 100 Augen geriet eines Chaos und erlosch schließlich vollständig. Während sein Geist noch vom ohrenbetäubenden Donner benommen war, schlugen zwei silbern Blitzsäulen ein. Direkt auf dem Körper des hundertogigen Himmelsdämons ereinigt sich ein ohrenbetäubende Explosion. Kapitel 69, die Verwandlung des Silbermonds. Übersetzer, Kenseki und Xiaohan Li der Goldhaarige riesen auf trommelte sich mighty beiden Handen auf die Brust und entfesselt ein ungeheuer Aura. Och die Nahigeligen Gelbewolk-Formation erbebte heftig. Im Inneren des Jingtian-Gipfels waren deoist Habshan und die Bewohner des Jingyuan-Tempels, die durch die Lichtbarriere der Gelben-Wolk zusahen, beim Anblick des Riesenaffen entsetzt. Habshans Stirn schien schweißbedeckt. Unaufhörlich dutierte mighty den Handen auf die umliegenden Jadesäulen und murmelt verzweifelt Beschwörungen. Das gelbe Licht auf den Jadesäulen wird heller, und die gelbe Lichtschicht, die den Berg umhüllt, verdictiert sich und wird immer deutlicher. Der Goldhaarige Riesenaff hob den Kopf, stieß einen langen Schrei aus und schlug den mighty seine haarigen Faust nach unten.
Die gigantisch Faust, die ein blendend gelbes Licht ausstrahlt, bis as die Kraft tausender Armeen im Kampf, durchbrach die Leer und formte einen wirbelnden, gelben Wirbelwind, der mighty Wolle wuckt auf die Schicht der kaiserlichen Wuckenlichtbarrier traf. Ein ohrenbetäubend Explosion, wie der Süßemenstes eins Bergers. Plötzlich erhoben sich zwei gelbe Lichtringe, wie zwei Sonnen, die heftig kollidierten, und verströmten ein blendendes Licht, das es unmöglich machte, direkt hinzusehen. Die Ossier Lichtbarriere ward heftig erschüttert, die betroffene Stelle ward in Tiefgruben eingerissen, das Geräusch von Reißen holte unaufhörlich weiter, und spinnennetzartig Ries Erschienen ringsum und breiteten sich rasch aus auf dem Jingtian Gipfel ersitterten die dreistöffige Jade-Plattform und die umliegenden Jadesäulen unaufhörlich, die Lichtbarriere die Jade-Plattform vibriert ebenfalls heftig, und selbst in der Treppe der Jade-Plattform säten sich klein Ries. Mehrere kultivierend im Integration Stadium spurten, wie dantien zusammen im IT der Jade-Plattform heftig erzitterte. Gleichzeitig spuckten sie einen Mundvoll Blut aus, und die Gesichter verfinsterten sich. Dies himmlisch Kuehu-Formation hat den Jingtian-Gipfel unsalig jahrelang beschützt, und mehrere Formationsmeister waren innerwährend. Unter der Führung von Patriarch Jingming hat die Sekte 100 Jahre gebraucht, dies Formation zu errichten, und nun war sie beinahe durch einen einzigen Schlag zerstört worden. Der Körper des Habschandauesten zitterte, sein Gesicht verzerrt sich leicht, und rief, ruhig bleiben, ein Anflug von Panik huschte über sein Augen, dann bis die Zahn zusammen und spuckte mit Gewalt einen Mundvoll Blut aus, das sich in ein Blutwuck verwandelt und mit der Jadesäule neben ihm verschmolz. Gleichzeitig sprach hastig Beschwörungen, und seine neue Energie strömt in die Jade-Plattform. Mehrere kultivierend im Integration Stadium in Hiram sahen dies und sprachen ebenfalls sauber. Zen gewaltig Lichtsäulen innerhalb der Formation erstrahlten plötzlich hell und enthalten golden Wuckenmuster. Die Ries, die Schlag des goldhaarigen Riesenaffen verursacht hatten, schlossen sich rasch. Der goldhaarige Riesenaff stieß ein kaltes Schnorben aus, sein anderer Arm strahlte ein helles goldens Licht aus und schlug den Wuten zu. Boom, boom, Faustschlag. Die gewaltig gelbe Energie traf dieselbe Stelle wie zuvor und erzut wellen gelbe Energie, die sich in all Richtungen ausbreiteten und scheinbar als verschlingen konnten. Die gewaltige Formation erbebte heftig, die goldenen Wolken außerhalb wurden von Säulen gelber Energie durchflutet, die dann in all Richtungen schossen. Der Lichtschirm über der Formation brach plötzlich doppelt so tief ein wie zuvor, und Ries breiteten sich weiter aus und wurden immer tiefer. Im IT einem null stürzte die gesamte Kolossal Formation schließlich vollständig ein. Kapitel 70, die Außerge wohnlich fliegend Boni. Übersetzer, Kubihu. Lektor, Nila 32. Im Himmel hat sich der Wirbel die Oberfläche des Silbermonds verdoppelt. Im tiefsten Punkt des Wirbels war undeutlich ein Schicht der Sternenwand zu erkennen, hinter der sich ein weißer Schirm befand, der wie aus einer anderen Welt wirkte. In diesem Moment flackert die Leuchtkraft der Sternenwand auf, als wäre sie von einem Objekt von der anderen Seite getroffen worden. Boom! Der gewaltige Silbermond erbebte leicht, und ein Riss öffnet sich im Wirbel in der Außensensite der Sternenwand. Im einem Sischen schoss ein blendend golden Lichtsäule aus dem Inneren, höher und stürzte im unglaublicher Geschwindigkeit nach unten. Die Sternenwand schloss sich augenblicklich wieder, und der Wirbel schrumpfte plötzlich und verschwand. Das ist das Blaulicht in den Augen des goldhaarigen Riesenaffen, der sich aus Hanli verwandelt hat, blitz auf und durchschaut augenblicklich als in dem goldenen Lichtschirm gestochen schoff. Es war ein golden Boni, genau wie die golden Boni im See. Das bohnenformige Objekt, das du in jeli zuvor freigesetzt hat, war nun viel größer, sein Oberfläche mit unsaligen mystischen Runen bedeckt. Dies riesige Boni hielt plötzlich in der Luft in, dreht sich rasend schnell und setzte unsalig wirbelnd golden Runen frei. Glanz erstreckt sich über einen Bereich von bis zu 10 Metern und bildet einen schimmernden, gewundenen goldenen Schleier, der einem goldenen See im Himmel glich. Unmittelbar danach ertönte ein Nacken, und die Boni wuchs mit unvorstellbarer Geschwindigkeit von der Wurzel bis sehr wohl groß.
Ein Meter, 10 Meter, 50 Meter, 100 Meter. In einem Augenblick verwandelt sich die Anfangsversich groß Goldin Boni in einen Riesen der gelben Turbine, über 100 Meter groß, der ein goldens Licht ausstrahlt, das sich in einem Radius von mehreren Metern am Sehnenkörper ausbreitet. Diese Riesenalty den Kriegen der gelben Turbine. Sein Oberkörper war nackt, sein Hüften in ein goldens Touch gehüllt, und war unbewaffnet. Die Muskeln seiner Arm und Oberschenkel wölbten sich, als wären sie aus edlem Stahl geschmiedet, und strahlten ein bedrückend schwer aus nach einem Augenblick bebte die Oberfläche des Silbermonds erneut, und unsalig dichte, ineinander verschlungene goldene Punkte ergessen sich. Plötzlich waren es die goldenen Bohnen, die in der himmlischen Schatzhol verloren gegangen waren und nun wie Regen herabfielen. Ein bizarre Scene entfaltet sich. Sobald dies goldenen Bohnen das goldin Licht beruhten, das den Körper des gelben Turbanriesen umgab, wurden sie von einer unbekannten Kraft angezogen. Die Boni, die auf den Körper des Riesen fiel, absorbiert es lotlos und ließ in der Durch erneut wachsen. Der gewaltige Körper, der tausend von goldenen Bohnen in sich aufnahm, wuchs noch weiter und erreicht ein Hoch von 1000 Fuß, ragte zwischen Himmel und Erde empor und ließ die umliegenden majestatischen Berge im Vergleich winzig erscheinen. Ein kolossal Aura ging von dem Riesen in all Richtungen auso. Das. Was ist das? Das ist ja wirklich. Es ist viel zu groß, das verheißt nichts Guts. Ich habe doch gerade noch gesehen, wie der oberste Grossaltest vom goldhaarigen Riesenaffen besiegt wird. Warum taucht dieser Kerl plötzlich auf? Was bringt es, jetzt darüber zu reden? Es ist viel wichtiger, die Gelegenheit zu nutzen und dem Tod zu entkommen, die Jünger der genuinen Sekte im Umkreis von 1000 Meilen waren von diesem Anblick entsetzt. Wir ignorierten alles und setzten panische Fluchttechniken ein, in Anordnung zu fliehen. Doch es gab auch einige mutig, die glaubten, es bestehe kein Gefahr von weitem, und zurückblieben. Die meisten von ihnen waren kultivierend im Stadium der Lehrerverfeinerung, einige sogar im Stadium der Integration, doch ihr Gesichtsausdruck waren unterschiedlich. In diesem Moment flackert mitten in der Luft das gewaltige Silbern Licht des Silbermonds unaufhörlich auf und schrumpfte rasch, bis bald nur noch die Großeins silbernen Tablets hat, nur noch etwas über 10 Meter im Durchmesser. Dann fiel der winzige Silbermond, wie ein Stück Papier, das von einer silbernen Schriftroll abgerissen worden war, sanft herab und ging in Flammen auf. Die Gegend, die zuvor im Glanz der Stern erstrahlt war, wurde nun vom flackenden Sonnenlicht erleuchtet. Der goldhaarige Ries beachtet die Verwandlung des gewaltigen Silbermonds nicht, sein Blick war allein auf den gelben Turbanriesen gerichtet, der in der Luft schwebte. Sein Augen sagten nicht mehr. Wenn sich nicht irrte, stammte der gelbe Turbanries, der aus der goldenen Boni entstanden war, höchstwahrscheinlich aus dem Reich der Unsterblichen, wie legt sogar im den drei waren unsterblichen Vorfahren der himmlischen Geistersekte verwandt. Dies hat ein tief Bedeutung. Hanley dacht darüber nach, sein Herz bebte vor Rührung. Doch in diesem Moment veranderte sich der Gesichtsausdruck des gelben Turbanriesen leicht, ein schwaches Phantom eines menschlichen Gesichts im goldenem, kersenartigem Teinterschen, dessen eisiger Blick auf den goldhaarigen Riesen gerichtet war. Die gewaltige Gestalt schoss augenblicklich wie ein Meteor nach Vorn und Blitz neben dem Riesenaffen auf. Im einem kraftvollen Hieb seiner rechten Hand entfesselt ein massiv golden Faust. Ein welli goldener Energie breitet sich in all Richtungen aus und zerschmetterte die umliegende Vegetation und die Berge wie Scheim. Der goldhaarige Riesenaff brüllt auf, sein Körper wuchs rasch auf 30 Meter an. Ein blendens silbernes Licht strahlte aus beiden Handen, unzählige silberne Geisterrunen erschienen und vereinigten sich zu Schichten silberner Formationen, die seinen gesamten Arm bedeckten. Ein furchterregend Kraft entfesselt sich. Nach dem Brüllen folgte ein Schlag, begleitet von einem wirbelnden silbernen Windstoß. Die beiden Faust, ein golden und ein silbern von gewaltigen Größen, prallten einer ohrenbetäubenden Explosion aufeinander. Die beiden Lichtfarben erstrahlten plötzlich hell und explodierten dann, wodurch die umgebende Leer sich wand und erbebte und ein Grolens von sich gab. Der Körper des goldhaarigen Riesenaffen wurde heftig durchgeschüttelt,
Das Silben liegt auf seiner Hand flackert auf. Ein ohrenbetäubender Krok. Der 30 Meter Hochkörper wird zurückgeschleudert, und nach mehreren heftigen Schlagen splitteten drei oder vier Kleinberge, die im den Weg versperrten. Erst als gegen die Flank eins über 1000 Meter hohen Kolossalbergs prallte und mehr als 3 Meter tief einsank, kam widerwillig am Stehen. Der Berge bebte heftig, anzahlliche Felsbrocken regneten herab, stand kurz vor dem Einsters. Pavillons, Turm, sogar Holen und Kapitel 71, der heilige Körper des Nirvanas. Ein ohrenbetäubends Drohnen Tonte. Unten wirbelt Goldens Licht vom Himmel herab, ein gigantisch golden Palm von mehreren Hektar groß schlug unerbittlich und one zu sogen auf die verschwommen Gestalt ein. Doch die Gestalt wand sich blitzschnell mit äußerst bizarren Bewegungen und which der riesigen Palm aus Boom. Wie der Berg Tai, der einstürste, crackt die riesige Palm gegen einen Berg. Eine erdbebenartige Explosion erschüttert die Landschaft, und der gesamte Berg stürzte in einem Augenblick vollständig ein. Die Gestalt blitz auf, und im nächsten Moment verben sich der rechte Arm des gelben Turbanriesen mit der riesigen Palm. Das Grün liegt über seinem Kopf verstärkte sich, und ein blendend grün Aura ging von seinem Körper aus und verdiktet sich zu zwei scharfen Klauen, die wild nach unten schlugen. Sich ein reißens Windgeräusche tonte. Dutzend scharf-grün Klauen bildeten ein großes Netz und schlugen wild nach unten. Der Angriff traf den rechten Arm des Riesen, und wo immer beruht, wird die Leer einfach aufgerissen und dunkelspürend sichtbar. Der Kopf des gelben Turbanriesen war nach oben gerichtet, doch sein rechter Arm war noch nicht zurückgezogen, so dass nicht rechtzeitig ausweichen konnte. Das Geräusch von aufeinanderprallendem Metall erzeugt ein laut Explosion, und zwei Lichtfarben, blau und gelb, blitzten zwischen dem Klauennetz des Riesen und seinem rechten Arm auf, bevor sie wieder verschwanden. Die scharfen Klauen hielten kurz in, wie ein dünnes Blatt Papier, das zerreißt. Im einem Sischen wird das grün Klauennetz und dem rechten Arm des Riesen mühelos durchtrennt, als wäre es aus Tofu. Han Lee, verwandelt in einen grünen Phönix, zeigte ein freudiges Gesicht, doch in diesem Moment ereinigt sich ein plötzliche Anomalie. Der abgetrennte Arm, dessen Oberfläche golden spirituell Runen ausstrahlt, explodiert augenblicklich, und ein Großmaß Schwanhuangnebel ergoss sich und verwandelt sich in ein gigantisch dunkelbraun Wolk, die mehr als 2 Hektar bedeckt. Obwohl der grün Phönix spürte, dass etwas nicht stimmte, zitterten sein Flügel. Wollte sich umdrehen und fliehen, doch die Wolk war so gewaltig und hullte in noch immer Tail, 5 Fingern und packte in. Der goldhaarige Riesenaf fletschte die Zahn und funkelte in Wutenden. Spürte, wie Wellen an sichtbare, immense Kraft wie ein Tobens Meer auf ihn einwirkten und einen lauten Null erzüten. Zum Glück war sein Körper stark genug, dem Druck einen Moment lang standzuhalten. Was in einem Meißen erschreckte, war, dass die silbernen Flammen dieser Riesenhand keinen Schäden zufügen konnten. Der umgebende Schwanhuangnebel which zurück und gab die kolossale Gestalt des gelben Turbanriesen frei. Nicht weit entfernt grinste ein Gestalt mit kersengelbem Gesicht, die linke Hand fest den Körper des Riesenaffen klammend. Ein blendend gelbes Licht flackert auf der Brust des Riesen auf, dann entfaltet sich ein schockierend Scene. Der wirbelnde Schwanhuangnebel konzentriert sich auf die Wand, wo sein Arm abgetrennt war, und augenblicklich erschien ein neuer Arm wortlos hober sich, sein 5 Finger zu einer Faust geballt, die wie ein kleiner Berg wirkte, und schlug mit Wolle wuckt auf den Kopf des Riesenaffen ein. Die riesige Faust hatte Ziel noch nicht einmal erreicht, doch die darin enthalten Furchtbarkraft ließ die umgebende Leer in einem Radius von fast 100 Metern explodieren und sich verzehren. Der Riesenaf, der aus Han Lee entstanden war, staunte innerlich auf. Obwohl sein Körper kraftig war, wird ein direkter Treffer mit einer so riesigen Faust auf den Kopf zweifellos schwer Verletzungen verursachen, selbst wenn nicht tödlich war. Das ist der einzige Weg, murmelt Han Lee vor sich hin. Plötzlich ging ein violetter Lichtblitz von seinem Körper aus, und Han Lees link Faust schlug zu. Im nächsten Moment huschte ein Ausdruck der Überraschung über sein Gesicht. Kapitel 72, die Bezwingung des großen Fahrzeugs. Übersetzer, Nila 32, Kubihu.
In einem Geromischen Hof in Schwarzwasserstadt im Reich der Unsterblichen standen der Nockenflammen eremit und der reine Mingwa unsterblich schweigend nebeneinander. Das Gesicht des Nockenflammen eremiten, sonst Kersengelb, zeigte Anzeichen von Missfallen. Ein bösartig Aura ging von im Aus, als will an der lebendig Verschlingen. Och der Gesichtsausdruck des reinen Mingwaren Unsterblichen war nicht besser. Nach einer Weile sagte langsam, ich weiß nicht, wer dieser Kerl wirklich ist. Nicht nur mein Geisterkein Schwert Talisman ist ihm nicht gewachsen, selbst Bruder Yang. Süfst nur und sagt nichts mehr. Ich hat nie gedacht, dass der gelbe Turban de Oist, dessen Stock fast der meins schen Unsterblichen entspricht, von einem bloßen Unsterblichen besieht wer den Word der Nockenflammen eremit, der sein Niederlage beruht, nurster imiti den Zahnen und rief aus diesmal sogar nicht, den Raum zu durchbrechen und einen Durchgang zu öffnen, einen Samen der Mutterbohn herabsusenden. Unerwartet will kurz darauf den Kontakt zu ihm, was zutiefst beruht. Wenn die Informationen vom Zenrichtungen Term nicht fehlerhaft wären, muss Han Li ein besondere Gelegenheit genutzt und sein ursprünglich Stock wiedererlangt haben. Sollte dies der Fall sein, wer den Main Sektor und Main dauersten Kollegen in der unteren Ebene wohl in Schwierigkeiten geraten. Wir müssen schnell eine Lösung finden, der war unsterblich Jingming dacht einen Moment nach, sein Stimm variiert tiefs nachdenken. Zum PF, so einfach können wir das nicht hinnehmen, der Blick des Nockenflammen dauersten wird noch dusterer. Im Geisterreich, Jingyu en Tempel. Als deoist Hapshan Han Li kalt nahe kommen so, spanti sich sein Körperen, sein ganzer schlaffer Körper zitterte leicht. Wären die nicht die Fesseln güsen, wär die anderen Jünger geflohen, wir legt sogar noch schneller. Han Li hielt in, betrachtet Hapshan einen Moment lang, hobten die Hand und dutit auf dessen Stirn. Altester Han, wer schon mein Leben, ich heb nur Befehl befolgt, wirklich aus Notwendigkeit. Hapshans Rücken war von kaltem Schweiß bedeckt, warender eindringlich fleht. Wessen Befehl sollst du denn befolgt haben? Fragte Han Li stirnrunzelnd, hielten und lächelt schwach. Als, was Gescher auf Befehl des Anherrn der oberen Welt, why sonst hat ich wagen können, ein solch abschulisch Tat zu begehen, antwortet der deoist Hapshan one zu sagen. Warum hat onher vom Jinguen Tempel einen solchen Befehl erteilt? Kennt mich? Han Li fragte weiter, das. Laut dem Patriarchen hat ein mysteriöse Organisation im Reich der Unsterblichen kürzlich eine Belohnung für die Gefangennahme des Ältesten ausgesetzt. Die Belohnung war so hoch, dass selbst ein junger Kultivierender sich nicht hat vorstellen können. Onher Jiu Yang von der himmlischen Geistersektor davon und versagt, den Patriarchen an ihre Sektor in ein Falle zu locken, was zu dieser Situation fertig. Es ist wirklich ungerecht, Hapshan dacht einen Moment nach und dann schnell, ungerecht? Du druckst dich zu einfach aus. Jiu Yang hat eine Belohnung erhalten, den Jingming war unsterblicher was sicherlich davon. Han Li spottet und spracht dann sarkastisch. Hapshan deoist war sprachlos, versucht aber dennoch zu antworten, wir legt haben die beiden Patriarchen sich verschworen, ein jüngerer ich kennt die Details wirklich nicht. Selbst wenn ich mir den Befehlen des Patriarchen widersetzen wollte, konnte ich nur gehorchen, Han Li hort dies, schwieg aber. Nach kurzem Nachdenken beschlichen ein Onung. Han Li's Schweigsames verhalten ließen vermuten, dass dieser mit sich rang, aber das Leben nehmen sollte, und erschrak umso mehr. Zahneknirschend sagt Senior, your göttlich Markt ist unvergleichlich. Von Nunnen bin ich, Hapshan, Berit, Ukals meinen Meister anzunehmen. All mein Heilmittel und Elixier word ich anbieten. Von Nunnen word och ganz Jinguan unter eure Kontroll stehen, zur Verfügung stehen, mich als euren Meister nehmen. Seid vernünftig, Han Li war leicht verbluft und musst schmunzeln. Angesichts seiner Persönlichkeit hat nicht die Absicht gehabt, das Leben des anderen zu diesem Zeitpunkt zu verschonen. Unerwarteterweise hat dieser Kultivierend der Stufe des großen Aufstiegs, noch bevor sein Ziel erforscht hat, ehrlich als gestanden und sogar freiwillig als seinen Meister akzeptiert. Seitdem hat sich vieles zum Besseren gewendet. Schließlich hat Han Li nicht die Absicht,
In diesem kleinen Geisterreich also viel Unruhe zu stiften. Allerdings hat im Geisterreich zuvor schon viel kultivierend der großen Aufstiegsstufe getroffen, doch keine war wieder Habshandeoist vor ihm. Dieser erinnert einen alten Bekannten, Sonne go. Vielen Dank für your Großfreundlichkeit, Meister, sagt der Habshandeoist respektvoll, also so, das han li nicht blennen wollte. Ich habe kein Interesse an Uraging Sektor und bin zu voll, so etwas wie ihr aus Nesten zu stehlen. Hort in Zukunft einfach auf mein Anweisungen und erledigt ein paar Dinge für mich zuvor möchte ich jedoch einige Einschränkungen auferlegen. Han li wedelte mighty dem Armel und streckte ein Hand aus, warender ein Beschworung murmelt. Plötzlich leuchteten sein 5 Finger hell auf. Bundel spiritueller Fäden zogen sich von seinen Fingerspitzen aus und schwebten in der Luft. Als han li die Hand hob, richteten sich die Fäden augenblicklich auf ungewöhnlich Weise auf. Deoist Habshan zitterte daraufhin, sein Gesicht ward bleich, doch behielt sein unterwürfige Haltung bei. Han Lees Augen variierten einen Anflug von Zufriedenheit. Öffnet die Hand, und die Fäden schossen direkt auf die Stirn seines Gegners zu. Beim Eindringen in seinen Körper spürte Deoist Habshan einen stechenden, nedlatigen Schmerz, der einen leisen Schrei entlockt und sein Gesicht noch bleicher werden ließ. Doch von Anfang bis leistete keinen Widerstand. Dies Fäden sind aus meinem göttlichen Bewusstsein entstanden und tief in den Ziel eingepflanzt. Solltest du es in Zukunft wagen, ochner den geringsten Zweifel an mir zuhören, genet ein einziger Gedank von mir, den Ziel auszuloschen. Kapitel 73, Vernichtung des Clans. Übersetzer, Nila 32, Sekerprand Boom Boom Zweilort Explosionen. Als die gewaltige Faust des goldhaarigen Riesenaffen auf den Boden kragte, flimmert der Schwarz Lichtschirm sofort. Die von der Faust getroffen Stelle war tief einstruckt und gab sogar ein Rehe ohrenbetäubender Sichtlaut von sich. Woher hat Diocese ungeheuer nur dies furchtbar stark, Diocese beist sieht dem legendären Begriesenaffen irgendwie anlich, Konteres, sein, was auch immer es ist, diese Dämon wagt es, sein Markt in der himmlischen Geistersektor Schau zu stellen, muss abschrecken gefangen Genemen werden. Der Stammage, Bartage man mit dem Nachnamen Fu, der 7 oder 8 kultivierend im Integration Stadium anführt, war zunächst erschrocken, als den goldhaarigen Riesenaffen außerhalb der Formation sah. Nachdem sie den Vermutungen angestellt hatten, entfesselten sie all gleichzeitig ihr magischen Waffen und griffen den Riesenaffen. Oberster Lou wollte gerade in die Luft springen, als ein seltsames Funkeln in seinen Augen erschien und ihn innehalten ließ. Anders als der andere Mann, der es nicht eilig hat anzugreifen, befanden sich neben dem Sektenmeister der himmlischen Geistersektor auch der Altmann mit dem Buckel, die schöne Frau und der einordige Ries in der Nähe. Dies wir hatten an jenem Tag im Tal der dämonischen Flamme die nun Himmeldämonenflamme gegen Han Li eingesetzt. In diesem Moment wechselten sie Blicke und erkannten einen Horch von Furcht in den Augen des Jules anderen. Gleichzeitig blitzten von den umliegenden Bergen der himmlischen Geistersektor unsalig Lichtblitz auf. Fast all Jünger und Ältesten flogen herbei und beobachteten die Situation misstrauisch. Der goldhaarige Riesenaf tat so, als sehe die heranahend Grupp nicht, hielt nicht nur nichten, sondern brüllt auch wütend. Sein beiden Faust leuchteten plötzlich golden auf und schlugen wild auf den schwarzen Lichtschirm zu. Ein ohrenbetäubende Explosion, der schwarze Lichtschirm erzitterte heftig, versert sich und zerbrach schließlich unter dem Druck. Die kolossale Gestalt des Riesenaffen durchbrach die Trümmer und stürzte auf den Berggipfel. Gleichzeitig eilte die Gruppe der Ältesten des Integrationsreichs vom Gipfel herbei, den Angriff abzuwehren. Angeführt wird der Angriff vom stellvertretenden Ältesten. Brüllt wütend, ein wirbelnder, purpurroter Blutnebel umhüllt und verdictet sich zu einem riesigen, blutgepanzerten Dämon von etwa 15 bis 18 Metern hoch. Der Dämon packte ein blutgetränkte, bergspaltend Axt und schlug sie auf den Kopf des Riesenaffen herab. Wo immer die Axt entlangstrich, erschienen unsalig blutrot Wirbel, die ein extrem stark Sogkraft ausstrahlten, die als sich Hirem zu verschlingen schien.
Dem Blutroten Riesen folgten mehrere dämonische Artefakte in verschiedenen Farben und Formen. Etwas trug wirbelnden schwarzen Rauch mit sich, etwas erhob einen reißenden Blutstrom, der den halben Himmel bedeckt, sein Aura von unglaublicher Wildheit. Augenblicklich holte ein wütendes Gebrüll vom Himmel wieder. Der dichte Blutnebel klang wie das Wehklagen von 10.000 Geistern, rachsüchtigen Seelen, die nach Leben verlangten und die Temperatur in der Umgebung rapid sinken ließen. Der goldhaarige Riesenaf schnaubte leise. Sein voll verlangsamte sich nicht. Hob den Arm und schlug auf den geisterhaften Nebel und den Blutstrom. Peng, peng. Ein unbeschreiblich gewaltig Energiewell, wie ein 30 Meter hoch Mauer, stürzte mighty Leichtigkeit herab. Der vom visual testen verwandelt, blutgepanzert Riestrug die Vol wuckt davon. Sein Blutrot axt word von der Energiewell Halt und zersplitterte augenblicklich. Unmittelbar danach word sein Körper wie von einem riesigen Felsen getroffen und verwandelt sich augenblicklich in einen blutigen Lichtblitz. Die schwarzen Wolken und der blutige Nebel dahinter werden, noch bever sie die Energiewell berühren konnten, von einer unsichtbaren Kraft zerhafte zerstreut. Das Nockenschwert, der Schädel und all verborgenen magischen Artefakte zersplitteten. Schrei holten durch die Luft. Ihr lebensspendenden magischen Artefakte wurden zerstört, und wir spuckten Blut und stürzten vom Himmel. Die verbliebenen Überlebenden flohen entsetzt in all Richtungen. Einen Augenblick später stürzte der kolossal Goldin auf wie ein Meteor herab. Die Erde erbebte, Staub wirbelt auf, und die Hälfte des Berges stürzte ein. Die die Händen schrien erschrocken auf. Hundert von Lichtgestalten flohen in all Richtungen. In diesem Moment, inmitten des chaotischen blutroten Lichts in der Luft, schoss plötzlich ein nur wenig Zentimeter groß, keimend Ziel hervor. Aushänanlte se dem von altestem Fu. Gesichtsausdruck variiert entsetzen, als sie in die Fern flow. Unerwartet, gerade als die nascent Soul kaum ein Lügten ausstrahlt, hört sich lotlos ein gewaltig Gestalt. Es war deoist Hapschan, dessen Gesichtsausdruck unverändert blieb, schlug mighty der Handflash zu. Die nascent Soul so nur die umgebend Luft, noch bever sie einen Lot von sich geben konnte, verwandelt sie sich in ein gleißend rotes Licht und zerstreut sich heftig. Auf dem Gipfel hat der Sektenmeister der himmlischen Geistersekte miterlebt, wie der kombiniert Angriff von 7 oder 8 Ältesten des Integrationsreichs durch einen einzigen Schlag des Riesenaffen vernichtet wird. Sein Geist war zutiefst erschüttert, und als nun deoist Kapitel 74, etwas Gescher. Übersetzer, Kubihu. Lektor, Nila 32. In einer hohlen Wohnung an den Hängen des Berges Shuyun. Nachts strömt das kalte Mondlicht durch das Fenster, erhellt den Raum und fiel auf eine junge Frau in Palastkleidung. Ihr Haut war schneeweiß, Gesicht von erlissener Schönheit. Sie saß auf einem Stuhl, Gesicht strahlte Freude und Glück obwohl zwei klar Tränenstrom über die Wangen liefen. Vater, Brüder, die himmlisch Geistersekte word von Han vernichtet. Brüder Han. Das Königreich Foam word wieder unter der Herrschaft der Leng-Yang-Sekte stehen. Die groß rasch unsere Familie ist vollbracht, und unsere Clanmitglieder werden in wenigen Tagen in ihre Heimat zurückkehren. Vater und Brüder, ruhet in Frieden im Himmel. Die Jungfrau wischte sich die Tränen ausdem Gesicht und flüstert leise. Dies Jungfrau war Yumeng Han, und in diesem Moment, die ihr groß rasch vollbracht war, weinte sie vor Glück. Doch das Bild des großen Jungen Mannes tauchte immer wieder vor ihrem Inneren auf und verwirrt ihr Gefühl. Brüder Han, murmelt sie in Gedanken. Nach einen halben Monat später, auf dem nun Palastgipfel des Jingyuan Tempels, drückt Han Li, in grün gekleidet, den letzten Sternenstein in den Boden. Ein leises Narren ertönte. Die gesamte Sternensammelplattform erstrahlt plötzlich in hellem Licht. Ein silbriges Licht senkte sich wie Nebel vom Himmel herab und holte die Plattform ein. All Punkt auf der Sternenkarte leuchteten auf. Han Li blickte zu den funkelnden Sternen auf, die den Nachthimmel erfüllten. Ruhig und langsam stieg die Stufen der Sternensammelplattform hinauf. Im Reich der Unsterblichen.
An einem Namen losen Ort nahe dem unendlichen Meer erhob sich ein kolossaler Berg aus dem Wasser, über 1000 Fuß hoch, wie der Scharfschnabel eines Adlers. Auf dem Berggipfel erhob sich ein praktisch Festung von gewaltigen Ausmaßen. Die über 30 Meter hohen Festungsmauern bestanden aus edlem Stahl, der dem gesamten Burg ein schwarzes Farbwürli, die sich nahtlos in den Berg einfügt. Nahe der Stelle, wo die Mauern auf das weite Meer trafen, zaten sich Spuren von Erosion. Dies waren auf die Sturm zurückzuführen, deren gewaltig, über 1000 Meter hoch Wellen gegen sie brachen und im Lauf der Jahr Spuren hinterließen. Innerhalb der Festung zweigten von viageriden Hauptstraßen zahlreich kleinere, schmalere Gassen ab. Entlang dieser Straßen entstanden Gebäude und Läden in allen Größen. Die Stadt war dicht besiedelt, die Hauptstraßen waren voller Pferdekutschen, und auch die kleineren Gassen waren lebhaft und geschäftig. Im Südwesten der Stadt erhob sich ein hochaufragender grüner Felsen, der ein ganz Straße einnahm. In den siegelgedeckten Läden im Inneren wurden allerlei Waren angeboten. Fahnen wetten überall an beiden Straßenseiten, und der ständig Strom von Menschen machte die Straße recht laut. Neben dem uralten Qingyangbaum am Ende der Straße, nahe dem grünen Felsen, stand ein kleines, unscheinbares dreistockiges Gebäude. Sein Wände bestanden aus grünen Ziegeln, die Säulen aus rotem Holz und das Dach war mit achteckigen grünen Ziegeln gedeckt. Daver, nahe der Straße, hing ein grün Fahne mit der Aufschrift Medizin, ganz gewöhnlich. Im Flur des Gebäudes bedienten mehrere Verkäufer emsig Handler, die Heilkrauter kauften. Einige Kunden wurden vom Lädenbesitzer die Treppe hinauf in den zweiten Stock geleitet. Am Ende des Flurs im zweiten Stock befand sich ein blau Holster, die sen vom dritten Stock trennte. Im dritten Stock, in einem Wohnzimmer, stand ein bequem, gepolstert Couch. Darauf stand ein violetter Teetisch. Der Raum war erfüllt vom Duft von Sandelholz-Rauchestabchen. Zwei Personen saßen sich am Teetisch gegenüber, jeder mit einer Tasse duftenden Tees in der Hand. Einer von ihnen war ein junger Mann in Schwarz, von stattlicher und markanter Erscheinung. Es war tatsächlich Fang Ban. Der andere war etwa 40 oder 50 Jahre alt, leicht übergewichtig und trug einen Seidenmantel mit einem Muster aus Geldsymbolen. Sein Hand hat in die Armel gesteckt. Sein Gesichtsausdruck war freundlich und warmherzig, ganz die Ausstrahlung eines wohlhabenden Kaufmanns. Nachdem sich im Raum umgesehen und das flackend Licht einer goldenen Barriere bemerkt hat, sagt Fang Ban, anerkannt zu bleiben, hat sicher Betrieb in dieser geschäftigen Stadt unter einfachen Leuten niedergelassen. Interessant, haha. Der Pavillon der Senrichtungen ist nichts im Vergleich zu den großen Sekten hier oben. Die unser Berufsspione und Informanten erfordert, konnten wir uns natürlich nicht in einem abgelegenen, unbewohnten Ort niederlassen, der man mittleren Alters kischet. Wohin berichteten sie, Informationen über dies Person zu haben? Stimmt das? Fang Ban wollte sein wird sorgfältig und lenkte die Frage ab. Selbstverständlich. Wir haben sie hierher bestellt, dies Transaction abzuschließen, der man lächelt. Fang Ban sagt kein Wort, als dies hört, sondern holte mit einer Handbewegung einen grünen Beutel hervor und stellte ihn auf den Tisch. Der Mann mittleren Alters nahm den Beutel und mustert in Kürze mit seinem göttlichen Bewusstsein. Die Freude in seinem Gesicht wird noch deutlicher, und nickte. Die Person, die sucht, befindet sich derzeit in der Geisterwelt, damit winkte mit der anderen Hand, und ein groß, rund, purpurgelbe Scale mit Wasser erzchen auf dem Teetisch. Der Mann hob einen Finger und tippte sanft gegen den Rand der Scale. Kling, das Wasser in der Scale vibriert einen Moment lang, dann erzchen ein grüner Lichtschein. Darin war das Bild eines erbitterten Kampfes zwischen einem Riesen. Kapitel 75, Informationsbeschaffung. Übersetzer, Han Lam Nhi, Kubihu. Lektor, Nila 32. Was ist los? Fragte Han Li leicht stirnrunzelnd. Deoist Seimer hat gerade ein Nachricht von der Sekte der Kalten Flamme geschickt, in der State, das Fräulein Liu, entführt Word, stammelte Deoist Hapschan. Sag mir, was genau ist passiert?
Fragter han Lee mit finsterer Min. Als deoist Hapschan han Lees missmutagen Blick so, erklarte schnell. Guggenabend Durchbrach ein Frau in Weiss die Beskrankengen, stürmte in das Lingyanger Berg, griff den Schwanjun Gipfel und entfert Fraulein Liu dies Person hat ihr einfach so entfert. Und niemand von der Sekte der kalten Flamme hat eingegriffen. Han Lee dacht einen Moment nach, bevor fragte, deoist Seimer sagt, habe sie aufhalten wollen, doch sobald sich rot, wurde von dieser Frau muhelos. Zurückgeschlagen. Sie winkte nach mit der Hand und schluderte weg, so dass sie nicht aufhalten konnte. Aber dieses Mädchen schien ihnen nichts Böses zu wollen. Sie sagt nur, sie gehört demselben Clan wie Fraulein Liuen, bevor sie mitnahm, deoist Hapschan verbut sich unterwedet, ein blosses Winken mit dem Armel konnte Seimer Jingming zurückdrängen, Han Lee warleicht verbluft, sein Gesichtsausdruck wirkte nachdenklich. Deoist Seimer hat es so erzählt. Alteste Han, soll ich Stühle vom Jinguan Tempel aussenden, nach Fraulein Liu zu fragen? Mein Jinguan Tempel ist, was die such nach Personen angeht, äußerst, schlug deoist Hapschan vorsichtig vor. Glaubt es gibt jemanden in dieser Welt, der einen Kultivierenden der großen Aufstiegsstufe mit nur eine Handbewegung zurückdrängen kann. Han Lee blickte seinen Gesprächspartner an und unterbrach, sobald dieser den Mund aufniet. Das, ich bezweifle, dass es existiert, deoist Hapschan warleicht verbluft. Gut, ich verstehe. Konnt gehen. Daraufhin schwieg Han Lee, deoist Hapschan gehorcht respektvoll und verließ die Sternensammelplattform. Han Lee sah Hapschans sich entfernend Gestalt einen Moment lang schweigend nach, bevor mit der Hand winkte. Ein Silbens liegt Chien und holte die gesamte Sternensammelplattform ein. Am frühen nächsten Morgen Chien die stattliche Gestalt von deoist Hapschan vor dem nun Palastgipfel, verbut sich respektvoll vor der Sternensammelplattform und rief laut, hier spricht Hapschan. Ich senior han main Ehrerbietung, tatsächlich war in den vergangenen 3 Jahren jeden Tag hierher gekommen, Han Lee Neuigkeiten und Bericht über die Lage im Geisterreich zu überbringen. Von der Ausrichtung der Sekte bis hin zu den wichtigsten Entscheidungen der kalten Flammensekte, angesichts des Wetters und Unterbrechung. Obwohl Han Lee die meist sieht in Abgeschiedenheit mit Kultivierung verbracht, meldete sich stets respektvoll zurück, wartet etwa ein Stund und verabschiedet sich dann ehrerbietig, bevor ging. Dabei blieb stets aufrichtig und zeigte keinerlei Ungeduld. So bemerkten die Jünger des Jinguan Tempels nach einiger Zeit, dass der Oberstil-Test der großen Aufstiegsstufe, der sich gewöhnlich in seinem Haus zurückzog und jahrhundertlang kaum gesehen wird, gelegentlich draußen Chien. Obwohl sie in der Aus der Fern sahen, genügt dies, die Jünger niedrigere Stufen zu begeistern. Natürlich wussten fast all Ältesten der Integrationsstufe oder der Stufe der Lehrerverfeinerung etwas von dem geschehen, doch sie schwiegen und gaben vor, nichts zu wissen. Einstags stand der deoist Hapsan respektvoll mit verschränkten Armen über 30 Meter über dem Jogum-Gipfel und blickte frustriert auf die in Silbens Licht geholt Sternensammelplattform. Früher war die Gegend Han Lees Kultivierungsstadt von spiritueller Energie erfüllt gewesen, oder zumindest hat dort Bewegungsspürbar sein müssen, warum war es heute so friedlich? Trotz seines Verdacts wagte es jedoch nicht, in beiläufig zu storen. Leicht kultiviert Han Lee drinnen ein andere Art von Magie. So wartet gehorsam und verabschiedet sich erst nach langer Zeit. Die Zeit verging, Tag für Tag. Jeden Tag kam hierher, doch hat kein Bewegung aus der Sternensammelplattform. 2 Monate vergingen wie im Flug, und deoist Hapschan ville allmalig die Geduld. Heut, nach einem halben Tag des Wartens, hat immer noch kein Veränderungen außerhalb der Sternensammelplattform festgestellt, als, was blieb, war ein stetig flackendes Silbernes Licht. Senior Han, bezüglich Liu Yue habe ich einig Hinweis gefunden. Haben sie jetzt sieht? Fragte deoist Hapschan mit tiefem Atem. Doch das Licht blieb völlig bewegungslos. Senior Han, deoist Hapschan rief zweimal, doch die Person hinter dem Lichtschirm reagiert nicht. Konnte es sein Gesichtsausdruck veranderte sich, als beim etwas eingefallen war, winkte schnell mit der Hand, wodurch ein goldener Lichtstrahl in den silbernen Lichtschirm strömt.
Krok. Der Lichtschirms sprang und gab einen leeren Raum frei, han Lee war nirgends zu sehen. Auf dem Tisch lag ein weißer Jadestreifen. Der Oist habschan hobin auf, und sobald sein göttliches Bewusstsein hinendrang, zitterte sein Gesicht heftig und verriet einen aufgewallten Ausdruck. Denn der Jadestreifen enthielt die Methode, die Beschränkungen in seinem Körper aufzulösen. Dank, ältester Han zog sein göttliches Bewusstsein zurück, blickte zum fernen Horizont und verbot sich respektvoll, ob die andere Person es bemerkt oder nicht. Im Lingyang-Gebirge. In einem Gebäude, in der Haupthalle, nach dem Sektenmeister Sima Jingming und einige Altest der Integrationsphase eine Besprechung beendet hatten, verabschiedeten sich all. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nur noch Sima Jingming in der Haupthalle. Suchst Leser, und sein Gesichtsausdruck verriet Müdigkeit. Mehrere Jahr waren vergangen, sieht die himmlisch Geistersekte, einst die führende Sekte im Linghuan-Reich, über Nacht ausgelöscht worden war. In ihrem Gebiet tobten überall unaufhörlich Kämpfe. Die Lingyan-Sekte, ein der drei großen Sekten und die einzige, die kein Verlust erlitten hat, war extrem beschäftigt. Selbst Sima Jingming, ein Kultivierender der großen Aufstiegsstufe, hat kein Zeit für zurückgezogen Kultivierung. Verbracht sein Tagemite der Erledigung der Angelegenheiten. Lange Zeit hatte sich vorwiegend der zurückgezogenen Kultivierung gewidmet und den Angelegenheiten der Sekte kaum Beachtung geschenkt. Nun, die plötzlich die Angelegenheiten der Sekte leiten musste, fühlte sich völlig unwohl. Natürlich übernahm dies Verantwortung, weil glaubte, die genuine Sekte habe einen großen Verlust an Lebenskraft erlitten. Unerwarteterweise hat der Gegner nicht nur keinen Kraftverlust erlitten, sondern profitiert sogar erheblich von der einstigen Macht der himmlischen Geistersekte.